Okay, we'll continue with this problem. So you have to be careful. Answer should have this dark line. So this dark line will show that this image is segmented. Audio clear? Audio clear? Yes, Miss Keka. Okay. This is another one problem. You can just try doing this problem. So this is the given input image. You have to segment this image. So the procedure is simple. First, you have to draw 4 lines. This will be R1, R2. This full thing is R2. This full thing is R3, R4. So now you can see R1 is homogeneous throughout. Homogeneous means it is having the same intensity throughout. Whereas R2 is not homogeneous. R2 is white, gray color. Similarly, R3 is not homogeneous, but R4 is homogeneous. So what you should do? R2 you have to split again. Similarly, R3 also you have to split again. So R2 will be R21, R22, R23, R24. R31 will be, R3 will be R31, R32, R33, R34. This will be R4. Now this will be your splitted diagram. Split you have to do one more step. You have to merge all the similar regions. So when you merge all the similar regions, all these things will become one region. So this will be like this. So R will be R1, R2, R3, R4. You're splitting it into 4 regions. R2 and R3 are not homogeneous. So again, you split it into 4 regions. So this is iteration 1, iteration 2. And you get the segmented image. So more examples are shown over here. Blocks, you have to keep on increasing the division. R1, R2, R3, R4. Divide. See how it is divided. Ellam ഓരോരോ ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നോടം വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതെല്ലാം merge ചെയ്തു. ഈ പാർട്ടെല്ലാം merge ചെയ്തു. So this is the final segmented image. ഇത് ക്വാർട്ടറി ആണ് ഇത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം ഈ ക്വാർട്ടറിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. Another one example, same procedure. Okay, then next one is clustering techniques. So while taking clustering techniques, here we have different types of clustering techniques. I think I have a video for this. I'll send you the video. The other technique use here. Segment the selection of threshold T in global thresholding. Okay, clustering, I think I have recorded video. Recorded video on that. So I think I'll send you the recorded video for clustering. Then next one will be based on thresholding.
So thresholding techniques produce segments having pixels with similar intensities. Thresholding എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ thresholding ടെക്നിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So this is useful for establishing boundaries in images that contain solid objects resting on contrasting background. ഇപ്പം നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് എ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം? ഇമേജിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്താന്ന് നോക്കിയതാണ്. ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഈക്വലൈസേഷൻ എന്താന്ന് ചെയ്തതാണ്. So you should be able to answer what is a histogram. Histogram x-axis എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നേ? In a histogram, what do we have on the x-axis? Intensity. Intensity. And in the y-axis, you have number of pixels belonging to that particular intensity. Okay. And here there are different types: global thresholding, local thresholding, adaptive thresholding, histogram-based thresholding. Okay, mainly we use histogram. These are also the different types which we can use. So global thresholding, a threshold value t is chosen as the threshold. F of m comma n equal to 1 if f of m comma n is greater than or equal to t. T is the threshold value and 0 elsewhere. So this is a binary image segmentation. So value of t has to be selected in an optimal manner. So when you do that, the end result will be a black and white image, because you are having only two values at the output. If it is greater than t, your output will be 1. If it is less than t, output will be 0. So ഇവിടെ ഒരു shadow ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. So this t will be selected. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം. അപ്പൊ ഈ പാർട്ടൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഈ ഗ്രേ ലെവല് ഏകദേശം ഇവിടെ വരും. ദിസ് ഇസ് ദ ഡാർക്ക് ഓബ്ജെക്ട്, സോറി ദിസ് ഇസ് ദ വൈറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്. ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇതാണ് ഈ ഡാർക്ക് ഓബ്ജെക്ട്. സോ ദിസ് ഷാഡോ വിൽ കം സംവെയർ ഹിയർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് 1 ആക്കുവാണ്. ഇത്രയും values 1 ആവുമ്പം, or you make this equal to this. The background നമ്മൾ വൈറ്റ് അല്ല അല്ലേ? ഇവിടെ വൈറ്റ് അല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ആക്ച്വലി it will become white. 1 ആകുമ്പോൾ വൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. So this should be white actually, and this should be black. Or നമ്മൾ ഈ particular intensity കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആക്കണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. In that case, background will not be white fully. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ it will be a binary image. So selection of threshold t in global thresholding. So now this is a global thresholding because you are utilizing the entire image to do the threshold. Okay, ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, 2 ലെവലാണ്. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് ആണ് ആകേണ്ടത്, ഇവിടെ ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. Select an initial estimate for t. Segment the image using t. This will produce 2 groups of pixels. G1 consists of pixels with gray levels greater than t, and G2 consists of pixels with gray levels values less than t. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം ഇതല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് ഇവിടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് പിക്സൽസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ടിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള പിക്സൽസ്, ഒന്ന് ടിയെക്കാട്ടിലും
കുറവ് വാല്യൂ ഉള്ള pixels. Okay, so G1 consists of all pixels with gray level values greater than T, and G2 consists of pixels with gray values less than or equal to T. So compute the average gray level values mu1 and mu2 for the regions pixels in region G1 and G2. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീൻ വാല്യൂ വെച്ചാണ് ഈ ത്രെഷോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് റീജിയൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, G1 and G2, based on the value of pixels above the threshold and below the threshold. Now you take the mean of the value of the pixels above the threshold, let it be mu1, and that region is called G1, and mu2 for pixels in the region G2. Now based on these two mean values of the pixels, you compute the new threshold value T equal to 1 by 2 mu1 plus mu2. Repeat steps 2 through 4 until the difference in T in successive iterations is smaller than a predefined parameter T naught. So error will be more in global thresholding. So adaptive thresholding is used. ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു ത്രെഷോൾഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ റീജിയൻ G1 ഈ റീജിയൻ G2 ആയിട്ട് എടുക്കുക. G1ന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, G2യുടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. പുതിയ ത്രെഷോൾഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ മീൻസ് ഓഫ് G1 and G2. So that is how you define the threshold in a global thresholding method. Then next one will be adaptive thresholding. So in many cases, background gray level is not a constant value. അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ നോക്കിയ ഇമേജിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. പക്ഷെ in many cases, the background will not be a constant value. And object contrast varies within an image. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ഇമേജിന്റെ അകത്തും ഈ ഇന്റൻസിറ്റി വാരി ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So threshold in one area might not work well in other areas of the image. നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കിയപ്പം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. So you could fix the threshold without much difficulty. But usually in images, there will be variation of intensities within an object. And not only that, the background also will vary sometimes. So in such a situation, what will we do? So in such a situation, you cannot go for global thresholding, because global thresholding assumes that the intensity of the pixels is the same within an object, and also the background is having the same intensity. So global thresholding can't be used here, and so we go for adaptive thresholding. So what do we do in adaptive thresholding? The first thing to do is divide the image into subgroups. Assume that the illumination in each sub-images is constant. So you have to make the division accordingly. Use a different threshold for each sub-image. Alternatively, use a running window and use the threshold of the window only for the central pixel. Okay. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ പല സബ് ഇമേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു ഇമേജിനെ. എന്നിട്ട് you consider the pixel at the center of each region. So this is an example.
global image subdivided into individual sub-images, results of adaptive thresholding. Global thresholding ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ you won't get a good result. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണത്തില്ല, പക്ഷേ it is lighter over here. So it might look like this. But if we go in for adaptive thresholding, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ സീഡ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഒരു ത്രെഷോൾഡ് സെലക്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഇന്റൻസിറ്റിയും തമ്മിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഇന്റൻസിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കറാണ്. ഈ ഇന്റൻസിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എല്ലാം വൈറ്റ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് മേലിൽ ഗ്രിഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓരോ റീജിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡിങ് ചെയ്യണം. റീജിയൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ത്രെഷോൾഡിങ് ചെയ്യുമ്പം യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് എ കറക്റ്റ് ഇമേജ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഹിയർ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഡാർക്ക് കളറേഷൻ ഉണ്ട്. Okay. Then you have histogram based threshold selection. Histogram based threshold selection is easy. You can plot the histogram of the image. From pala intensities undengile you will have multiple valleys like this. This is peak and this is valley. So the threshold will be selected in the middle of the valley. T1, T2. Here there is only one valley. So this is similar to global thresholding. Here you have got several valleys. So you have to select the thresholds in between the valleys. So two dominant modes characterize the image histogram. It is called bimodal histogram. Only one threshold is enough for partitioning the image. Bimodal. For example, an image is composed of two types of light objects of a dark background. Three or more dominant mode characteristics characterize the image histogram. Either 2 or 3 intensities ullana is second image. Histogram based threshold selection. Here two peaks correspond to the relatively large number of points inside and outside the object. Adana two peaks. Ivide kanichirikkunna two peaks. Dip between the peaks correspond to the relatively few points around the edge of the object. Dip is used to establish the threshold gray level. If noise is present in the image, histogram will also be noisy. In those cases, histogram can be smoothened first. Next one is limitations of thresholding techniques. The simplest form, only two classes are generated and it cannot be applied to all types of images. Thresholding technique doesn't take into account the spatial characteristics of an image. This ഇത് മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ സ്പേഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എടുക്കുമ്പം ആ ഇന്റൻസിറ്റി എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ ഇന്റൻസിറ്റി എവിടെ ഉണ്ട് അതൊരു കൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. This causes it to be sensitive to noise and intensity inhomogeneities. No guarantee of object coherency, may have holes, extraneous pixels, etc. ഇതാണ് limitations of thresholding technique. മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി എവിടെയാ ഒക്കർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇമേജിന്റെ മേളിലായിരിക്കും, ചിലപ്പം താഴെയായിരിക്കും, സൈഡിലായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണ്. But if you use this thresholding technique,
you can identify which image, which object comes in which intensity, and you can separate that object from the image. Okay, ഇത് മനസ്സിലായോ? Thresholding based segmentation. Multiple mode zone. This is single mode, bimodal. This is multi-modal. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഇത്? Anyone, did you understand this? Yes, ma'am. Okay. Okay, next one is edge-based segmentation. Okay, we'll see this in the next class. Edge-based segmentation is very important. You have got several edge operators. You have to study what an edge is, different kinds of edge operators. So all these edge operators, not fully, all these you have to study: gradient operator, first order derivatives, Roberts kernel, Prewitt kernel, Sobel kernel. ഇത് രണ്ടും ഇല്ല. Laplacian of Gaussian, difference of Gaussian, canny edge detector. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. So we will see edge operators in the next class. Okay, only very few have come. Only 21 have come for the class. Ask others also to attend as far as possible. പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കേൾക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ്. Okay, we'll try to finish this edge-based segmentation in the next class, and clustering, I'll send you a video. Okay, this will go for 2 classes. Edge-based segmentation. Okay. Wednesday or hour. Wednesday, if possible, we'll take 2 hours and finish this. Okay then, thank you.